Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbringen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bringt ab, brachte ab, hat abgebracht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich bringe ab. Du bringst ab. Er bringt ab. Wir bringen ab. Ihr bringt ab. Sie bringen ab. Next up is the preterite. Ich brachte ab. Du brachtest ab. Er brachte ab. Wir brachten ab. Ihr brachtet ab. Sie brachten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebracht. Du hast abgebracht. Er hat abgebracht. Wir haben abgebracht. Ihr habt abgebracht. Sie haben abgebracht. Next up is the subjunctive one. Ich bringe ab. Du bringest ab. Er bringe ab. Wir bringen ab. Ihr bringet ab. Sie bringen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich brächte ab. Du brächtest ab. Er brächte ab. Wir brächten ab. Ihr brächtet ab. Sie brächten ab. And finally, we'll cover the imperative. Bringe ab du. Bringen ab wir. Bringt ab ihr. Bringen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbringen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.